So, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As you know, you finished the first course, so this is your second. Ouais, alors il dit que là vous avez terminé la première session, donc la deuxième session ça va être un tout petit peu plus dur et vous allez voir comment vous interagissez les uns avec les autres. Voilà. Because this is our first week, I was planning to discuss some stuff and about Quran. I mean, we will talk about something Quran as well, but mainly about the course. Voilà, en fait, c'est la première semaine et on va discuter du Coran bien sûr, mais surtout des sujets globaux qui nous intéressent. So the course is 15 weeks. The course is 15 weeks. Ouais, yeah, in total there will be 15 sessions. Oh, okay, 15 sessions. Okay, I understand. Sorry, yeah. Donc le cours tient compte de 15 semaines donc d'apprentissage. Yeah, and most of the sessions are every second week, but when we have another speaker from another country especially, we do not have those weeks, so we will skip that week to the next. So sometimes it will be the third week if we have another speaker. Voilà, en fait, normalement, on est censé se voir toutes les 2 semaines entre nous, mais en fait, comme il y a un deuxième speaker qui va venir nous donner des cours, il est possible qu'on recule la deuxième à la 3e semaine. Yeah. I believe some of us received the schedule, but if not, I haven't finished it unfortunately yet. Inshallah, I will fill it up and we will send it all together, and you will see which day what we are doing. Voilà. En fait, il n'a pas terminé le support, mais il ne faut pas s'inquiéter, il va nous l'envoyer dès qu'il finit pour qu'on puisse travailler avec. So that said, what are we gonna discuss? That now we should talk about that part. The main topic of this course will be Quran, and in general Quran, but in detail Quranic sciences. Voilà, en fait, bien sûr, on va parler du Coran dans sa globalité et aussi de choses plus précises. Voilà. So when we say Quran, we need to talk about what is Quran, which we will do, and we need to talk about how it was revealed and what is almost everything related to Quran, but that's the important part. We will not go in details. We will not have that time. So most probably that's on you. I will give you some articles, but generally going in detail, reading detailed parts, that's on you. Voilà, en fait, on va parler beaucoup du Coran dans sa globalité. On va éviter le plus possible d'aller dans les détails. Voilà, on va surtout comment le Coran a été révélé. On commence par ça, et puis ensuite, voilà. Et puis, il y aura des moments avec des détails, mais surtout dans sa généralité. So we need to clear few stuff. For example, there will be some challenges of the course and expectations. So I want your opinions, all of your opinions about what challenges do you think we may encounter, and what expectations do you have? But shortly, but before you start, you need to introduce yourselves because we have Moise here. Although I know all of you, not everyone know each other. Especially for Moise, we will all talk about ourselves short, and then we will talk expectations and challenges. Voilà, en fait, il dit qu'on va se présenter tous en expliquant nos motivations, nos challenges et nos attentes. Voilà, nos attentes surtout, c'est ça le plus important. Donc voilà. Voilà. So who wants to go first? Qui veut commencer? Okay, we are starting with Yasir. I am using my dictatorial power. Okay. What can I say? Can you speak very slowly and please, like, okay?
My name is Yasir. Hello. Hello, Um, yes. I am from Malaysia, currently living in Netherlands, Ouais. and I converted March this year. But I've been reading about Islam for about 5 years now. Ouais, tap, 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 tap. Voilà, And donc il yeah, dit qu'il vient de Malaisie. Il dit, sorry, hein. Il dit qu'il vient de Malaisie, qu'il s'est converti à l'islam depuis le mois de mars. Et je sais plus ce qu'il avait dit d'autre. Et voilà, c'est tout. Thanks. okay, so I really want to know the sciences behind Quran. In the last get together, it was very eye-opening for me because you gave me the structure of how the knowledge is going to be put in. Even though I don't remember all of it right now. But that is exactly what I'm looking for to understand it all these pieces, all these little pieces that I know through this class. Eventually, inshallah, I'll be able to put it into places in a proper structure. So that's my expectations. Alors, il dit que son attente, c'est de... Tu m'entends, Rachida? Ouais. Oui, oui. Ouais, il dit que son attente, c'est de réunir toutes ces informations qu'il a eues jusqu'à présent et de structurer, structurer ce que c'est que le Coran et voilà, pour faire la clarté, en gros, de ce que c'est vraiment. Voilà, je pense que c'est ça la traduction. Okay. Yeah, we are moving to our brother Christian. Salam alaikum. My name is Christian Awan Hermann. I am from Germany, from Berlin. I'm 48 years old and I converted last year in July. Voilà, je m'appelle Christian, je viens de Berlin, j'ai 48 ans et je me suis converti. Repeat, what's the date of the conversion? Yeah? July last year. Ok, il July s'est converti donc en 2017. juillet l'année dernière. Yeah. So my expectations and challenges. Yeah. Expectations. Actually, I think I have quite the expectation of having a good Quranic sciences course. I would say, let's say, like similar to a university course, these kind of things. Because I think Musab is going to be amazing in that. So my expectations is to go into an overview about the whole science structure, dip a little bit into certain details, but not too much. And in the end, like after 15 sessions, that we have a broad overview and are able to work with the methods of Quranic sciences. Voilà, alors j'ai pas forcément tout compris, mais il disait que lui aussi il veut bien sûr créer une structure structurer sa compréhension du Coran et rajouter aussi quelques détails qui l'intéressent beaucoup. Et I'm sorry, I didn't understand really the really end of your expectations. Can you repeat that? It's about that we can, in the end, that we can use the methods of the Quranic sciences Okay. in order to work with Quran and in order to work, for example, in counseling and these kind of things. Voilà, il aimerait bien trouver un moyen d'utiliser le Coran pour trouver une méthode et l'appliquer à plein de choses qui l'intéressent et toutes ses activités. Voilà. My challenges, I think there might be challenges in regard to dogmatism, or my personal inner dogmatism that I am faced with certain opinions that I
that I agreed on, which are actually mainstream Muslim dogmatisms, and to perhaps even have a conflict. I guess that will be one of the challenges for me. Ouais, alors son challenge, c'est de parler du dogmatisme et surtout il parlait des conflits en fait. Il veut avoir des arguments. Je pense que c'est ça, des arguments pour bien sûr discuter avec d'autres personnes et puis pour pouvoir avoir une réponse aux conflits qui l'entourent. Voilà. Shall we listen Rashida? Salam alaikum. Moi, je m'appelle Rachida, je suis de Bruxelles, j'ai 46 ans. Maman. I am Rashida, I'm from Brussels, I have 46 years old. Vas-y. Alors, ma motivation, c'est que je suis quelqu'un qui parle souvent de l'amour divin. Voilà, his motivation is she's talking a lot about divine love. Avec toutes les religions confondues, que ce soit le christianisme, le judaïsme, l'islam. With all religions, Christianism, Islam, Judaism. Dans mon cheminement, je voudrais vraiment avoir cette cohérence de l'amour divin à travers les textes coraniques. C'est ça mon but principal, c'est vraiment amener cet amour divin en ayant vraiment cette base du Coran qui est vraiment des versets coraniques, parce que c'est vrai que quand on discute avec certaines personnes, des musulmans ont besoin de textes, plus souvent des versets coraniques. Voilà, her goal is to bring this love divine in through the Quran verses, okay? Because she talk a lot with people about Quranic verses. Okay. Voilà. C'était juste pour être cohérente avec moi-même déjà et avec les autres, qu'on puisse avoir un certain dialogue, mais pas vraiment dans l'amour divin. To be okay with herself inside her. Merci. Majid? Yes, I have just one purpose, one goal. It's very simple. Sorry, I'm Majid. I'm from Paris. I live in Paris. I was born here. I'm Muslim since Muslim. What? Parisian Muslim. Do you hear me? It's okay? Yes. Yes, I'm Muslim since a long time, since I was born. So I rejected a part of Islam since a long time, but now I'm back to Islam because it's a big part of me. So I would like to my goal. This workshop with you. I'm very happy to be here with you for these sessions. My main goal is to read the Quran with a lot of understanding, okay, with open-mindedness, and I want to have a best contact with God with this, because He's talking to me through the Quran. So I want to know what He's talking to me with my understanding. Do you understand what I mean? Yeah. Thank you. That's all. Right. Reading the Quran and understand what I'm saying, what I'm reading. Tu peux le traduire, Majid? French? Ah oui, pardon. Alors je disais Rachida, pardon. Je disais que moi, j'ai dit que je venais de Paris, que j'étais musulman, que j'avais rejeté l'islam et que j'étais revenu dedans et que j'étais content d'avoir ce cours parce que moi, mon seul but, c'était de pouvoir lire le Coran et de le comprendre avec mon interprétation, with my interpretation, okay, et que j'avais envie que ça m'ouvre l'esprit
Et je voulais savoir de quoi je parle, quoi. Voilà. Merci. Ok, Moussab. Yeah. Next, Maurice. Assalamu alaikum everyone. My name is Moise. I'm from India. Bonjour, je m'appelle Moïse et je viens d'Inde. And I actually met Ludovic and Rashida through Musab. So I know Musab through the Inclusive Mosque in London. Voilà, j'ai rencontré Rachida et Ludovic il n'y a pas longtemps. Et puis j'ai rencontré Mossab à travers la mosquée inclusive à Londres. And I am interested in learning about Quranic sciences because even though I have a long relationship with the Quran, it has only been through English translation. Voilà, ça fait longtemps que je travaille j'étudie le Coran et spécialement en anglais, le Coran en anglais, là où je suis. Voilà. So it would be better for me to learn the sciences of the Quran in order to understand the text a little bit closer to the original Arabic. Voilà, il veut se rapprocher de la compréhension du Coran et de la langue arabe, voilà, pour améliorer sa compréhension, tout simplement. I think the challenge for me will be separating the ideas that I've already formed about the text from my understanding and the process. So it's going to be about keeping my personal biases away from the process of actually Quranic science. Ok, j'ai pas forcément tout compris. Donc, je pense qu'il a dit que je vais pas le faire répéter. Je pense qu'il a dit qu'il veut avoir une compréhension du texte pour l'adapter à ce qu'il a déjà appris. Voilà. Thank you, Majid. Thank you. Merci. Ludovic, would you like to say anything? We all know you, but if you wanna contribute in any way. Actually, I have to leave, but I was very happy to hear so far what you have to say. And I wish you a great session. And I hope to see you maybe for a longer time in 2 weeks, inshallah. So, je suis très heureux d'entendre tout ce que vous aviez à dire. Je vous souhaite une excellente session et j'espère pouvoir rester un peu plus longtemps la prochaine fois, dans 15 jours. Inch'Allah. Salam, Ludovic. Salam. Okay. You all know me. Ludovic, bye-bye. Allah ma'as-salama. Bye-bye. Salam. Bye, Ludovic. Tu aurais pu m'aider pour la traduction, hein. Je vais pas être difficile, Majid. Je vais pas être difficile. So you know me, so that's why I will not go introduction part. My expectations will be your assessment. So I need to talk about that part. So actually, my expectation from you is generally trying to focus and trying to really catch with the class and not miss too much. That's important, and contribute, participate in the class, and do your homeworks because it is every second week. So I think it will not be too big deal, but who knows? I wish we will overcome this. And about your assessment, quickly, if you wanna go through, I will send you in detail, but part of your assessment will be your attendance. I will take the record of attendance. That will affect like everything, almost everything in your assessment will be same except the final assignment. The rest will be same. Ok. Donc là, il est en train d'expliquer. Il est juste en train d'expliquer comment ça va se dérouler. Voilà, en fait, il a plusieurs choses avec des devoirs à nous faire pour les prochaines. Ça, c'est pas forcément super dur, mais voilà, pour qu'on soit toujours dans le truc. Et can you repeat the last sentence? Yeah, the assessment, your assessment for to finish the course, you need to be assessed. So that will be a few stuff, and I am gonna explain now. Ok. D'accord, donc là, il va expliquer ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui dans notre première session et puis jusqu'à la prochaine fois. Voilà, simplement. Okay. The first one is, as I said, it is attendance.
your attendance will count. C'est quoi? Attendance, what does it mean? Like being present in this every week. Ok, ah d'accord. Le fait d'être présent toutes les semaines. So every week, normally, because it is 15, everyone has 3 weeks to skip. Yeah, not like skip, but if you can't attend with your excuses, 3 weeks is okay. But after 3 weeks, every week you don't attend, it will deduct from your mark. So the second thing is, please, Majid, sorry. Ouais, donc les règles, il est en train de donner les règles des cours. Au bout de 3 sessions, voilà, si on n'est pas présent, là, ça va poser un petit problème. I don't know if you said about 3 sessions that we missed the class. 3 sessions, missing 3 sessions is okay. After 3, it will be every session you miss will be deducted from your numbers, from your grade. Ok, donc après 3 sessions, on peut s'absenter pour 3 sessions, mais après la 3e, ça sera déduit de la note finale. Ok, I understand. Okay. The second one is participation. So what I am saying by participation is not only participating and talking and contributing, but also recognizing other people's right to contribute, and if it is needed, stepping down. Ok, ça veut dire que en fait, la deuxième règle, c'est de reconnaître l'opinion des autres et de pas en faire qu'à sa tête, en gros. C'est ça. So when the participation is very important. Every time when you do your homework, you remember we talked about the structure of the class. It will be 1 hour I will talk, and the next hour, not today, but from next week on, the next hour you will present something about the previous week. Ouais, en fait, les devoirs qu'on a à faire sont importants. Il faut vraiment faire de la bonne volonté pour participer. D'accord? En gros, voilà, c'est pas juste comme ça et puis on est là pour s'afficher, quoi. D'accord? So, for example, today I will talk about history of Quran, and tomorrow, next week, like 2 weeks, in 2 weeks' time, I expect each one of you study and a little bit in detail study and bring some stuff that I didn't say, or if, for example, the course was about, if this session was about nasakh, abrogation, like one verse is abrogating the other, if it was about that, then the next week you would bring verses in Quran and your understanding and your application of that, what we learned in Quran. Ah ouais. Donc là, par exemple, aujourd'hui, il va nous faire l'histoire, il va nous raconter l'histoire du Coran, voilà. Et qu'ensuite, dans les devoirs, bah, quand il va donner un verset, il faudra trouver son explication. Et voilà, en gros, il faut aller jusqu'au bout pour donner son explication pendant le cours suivant. D'accord? Voilà. I will provide assistance for that. For example, I will provide like bibliography. I will give you, if you want topics, I will help on that. I can help in detail. If you want to read some articles you couldn't find, if you ask me, I will definitely send it. Voilà, en fait, si tu as un thème ou un topic, tu peux venir en parler, demander qu'il en parle, et ensuite, voilà, ça pourra être soumis à tout le monde, et etc., etc. So these are two main stuff, but your assignments, there will be 3 assignments. Each date will be discussed, and hopefully, inshallah, next week everything will be much clearer. So first assignment will be your personal understanding. I don't expect you to know anything. In the first assignment, you don't need to know anything. Whatever we discussed till the first assignment, you can choose one of those sciences and apply it in Quran. I didn't understand really. Okay. So what I am saying, there will be 3 assignments. Assignments like exams. Ouais. Donc il y aura trois grandes parties, d'accord? The first
The first one will be personal. Like I am calling it personal. Like you will use the stuff we learned and apply it in Quran and present it a little bit in detail than every week we are gonna do. Ok, le premier thème, c'est personnel, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui nous concerne et qu'on l'applique à un verset du Coran. Voilà. But for the second one, I expect you to search and read some articles and books if necessary, or book chapters about, again, the same way, but this time it will not be your ideas. It will be more likely others' ideas and yours. Ok, là, le deuxième thème, c'est la recherche et l'étude à travers les livres et les articles. D'accord? That's all? Ouais, c'est bon. And the last exam, it will be either I will send you questions or open questions like our essay questions, or we will decide it at the till the end. We will decide you can make a video, you can write an article if you want, or you can, like anything, you can create, you can even use art. You can, if you want to present something, what we learned through art, that's also acceptable. The last assignment is the most valuable one, I believe. I will send you in details, but just saying it now. Voilà, alors le troisième thème, c'est un peu le troisième degré. C'est lui qui va nous donner certaines questions. Et ensuite, on pourra faire preuve de créativité et d'aller chercher pour présenter quelque chose. On peut créer, ça peut être une vidéo, un article ou quelque chose, voilà, pour valider les acquis des deux précédents items. Tu comprends, Rachida? Oui. Ouais, voilà. So, from these three assignments, I expect at least one writing and at least one presentation. Alors, for the first assignment, you said? No. For three of these, any of these three, you will do either a presentation or a writing. Okay. And the third one, you can decide if you want a writing, presentation, or art, or video, or interview, or whatever. Voilà, bah écoute, pour l'un des trois, tu auras à choisir justement à un moment, pas tout de suite, mais tu auras à choisir si tu choisis de faire un article, de faire une vidéo, etc., etc. Okay, this is the assessment, this is the expectation of the course. Voilà, donc c'est le grand but c'est de pouvoir créer à la fin quelque chose. Voilà. So for your expectations, I believe we will cover as many as science as we can because we have time. But as I said before, I am planning to put in action as well. At least last 4 or 5 sessions, we will use those sciences in Quran in topic base. Voilà, au bout de 4-5 séances, on va pouvoir adapter tout ce qu'on a mis en place au Coran, à la science des versets du Coran. Voilà. Okay. And the divine love part, I believe this is a little bit personal, but inshallah, Rashida, we will do this through using these sciences. We will understand Quran differently, and we will apply, and we will have our own understanding and even our own tafsir of Quran, inshallah. Voilà, en fait, il te dit, Rashida, surtout qu'à travers ce travail-là, à travers ces 3 sciences-là que je t'ai expliqué, tu vas pouvoir avoir une compréhension du Coran totalement différente de ce qu'on a appris, que ce que tu as appris, et que tu pourras l'adapter à ton amour divin si tu as envie. Voilà. Inch'Allah. For sure, inshallah. For sure, I am not saying that this course will make you mufassir. Don't misunderstand, not at all. I believe everyone is already mufassir. Mufassir means, by the way, interpreter of Quran. Everyone already has the right to interpret Quran. But what I believe in at the same time is these sciences will help us to
identify some verses that do not have any more, for example, value in this society. How do we identify? Well, sometimes we actually do that not knowingly, but we do not refer scholarly base. That's why when a classical person or traditional person listen to us, they do not accept because we didn't use the one word, for example. This is funny, but unfortunately this is the case. So with this knowledge, you will be able to continue your understanding of Quran, but with some traditional way of explanation. Ouais, en fait, voilà, je vais te résumer tout ce qu'il a dit. J'ai compris, hein, mais je vais te faire beaucoup plus simple. C'est qu'en fait, après ce cours-là, il va nous permettre d'être en mesure de pas d'interpréter le Coran et d'avoir des discussions pour dire ça veut dire ça, etc. C'est vraiment d'en faire une compréhension personnelle à toi, parce que le Coran peut être interprété de différentes manières par tout le monde. D'accord? Et après, il donne un exemple que j'ai pas trop compris, donc j'ai pas envie de le faire répéter. Donc voilà quoi. Ok. Ça va, Rachida? Ça va, ok. Okay. So the other expectations, inshallah, we will cover most of them, but unfortunately, I will not teach you Arabic. So the course will be mostly in English, as you know. We will continue trying to understand Quran from English or our own languages and make sense of it. Voilà. En fait, il dit que le Coran, il va pas du tout nous apprendre l'arabe. Il va pas nous l'apprendre en arabe, mais il va continuer à nous l'expliquer en anglais. Et voilà, le cours se fera qu'en anglais et ça sera à nous de voir après quoi. Voilà. Also, these sciences will help us not only understand Quran, understand in general how the mindset of traditional scholars worked. En fait, voilà, ce cours n'est pas du tout fait pour comprendre mot à mot ce que veut dire le Coran, mais plutôt how it works. Can you repeat the last? The traditional scholars, when they were interpreting Quran, how they did it, we will understand how they did, what they used. Okay, on va plutôt comprendre comment l'interprétation du Coran a été faite et comment ils l'ont utilisé. Voilà. Okay. For the challenges, I think all of us said almost the same thing, and that was my also challenge. The mainstream ideas, dogmatism, and by our biased old knowledge of Quran, and the challenging with those knowledges, biased knowledges, and mainstream ideas, dogmatism, that will be a big problem. Here, I expect from all of you that trying to be as open as possible, trying to open your mind as much as possible, so that sometimes really unacceptable sentences you might hear from one another. Ok, donc il dit que quand on a expliqué nos buts et nos expectations tout à l'heure, qu'on avait à peu près tous la même chose. Mais voilà, qu'il fallait faire preuve de très très grande ouverture d'esprit, parce que chaque mot a une valeur et une interprétation différente selon les personnes. Voilà. Yeah, as I remember, I made it clear when we did the session a few weeks ago. We will challenge everything, even the idea of challenge itself. If necessary, we will challenge. Voilà, on risque de challenger beaucoup de choses, un peu comme l'autre fois quand on avait fait à la session à Marseille. Voilà, on avait parlé d'un sujet et puis chacun a donné un thème et voilà, c'est ce qui risque d'arriver. Donc l'ouverture d'esprit, c'est quelque chose d'important. Voilà. So when you hear something that is very discomforting and offensive for you, if you are offended, just sit with that. Ouais. Okay. Donc, si jamais tu reçois une information de ce cours qui t'offense ou qui te blesse ou sur lequel tu n'es pas du tout d'accord, vaut mieux prendre du recul et t'asseoir avec ça
And when it is your time to speak, you can bring that up and you can talk about your own view, and no one is gonna criticize that part. You have right to talk about what you believe as well. Voilà, en gros, tu attends que les choses soient dites, donc tu t'assois, prendre du recul, et ensuite, quand sera ton tour, et ben là, tu peux revenir sur ce qui a été dit et donner ton avis sans problème, et personne ne t'interrompra pour que tu donnes ton avis. And also, a little bit, you need to accept discomfort. To accept Yeah, discomfort. Ouais. Acceptation. Yeah, acceptation of discomfort, like not being comfortable what is said. Ok. Donc, tu dois être dans l'acceptation de ce confort, de ce truc-là aujourd'hui, quoi. Are we all okay with so far? Perfect. Yes, sounds good. Okay, this is the general class. So, do you need breaks? What do we do? I don't know. Last year I wasn't here. Did we have breaks or we don't have breaks? I don't know. Just a question. I don't know. It's the first time for me. Can you tell me how long the session is? What time? What time we finish? Okay. Because I don't know. Okay. The sessions are 2 hours, and you will finish at 10 o'clock your time. Okay, perfect. Nice. Like 10 o'clock European, I guess. Is it same, Yasir, for you as well? 10 o'clock here, Paris. Oh, okay. For Moise, it will be 9. Yep, that's fine. Yeah. So, okay, then we will not have break. We will continue. Maybe we might finish. I do not want to rush too much. So if you want to say something, say, or if you want to have break, we can wait for you and we can all have breaks if you feel that way. Ok, si vous avez envie d'une pause, dites-le, et puis on va faire une pause maintenant, sinon on peut commencer, quoi. Voilà. I need a break of 2 minutes. Is it possible? Perfect. Yeah. 2 minutes. Yeah, sure. Thanks. Ça va, Rachida? Oui, parfait. Ok. T'as compris? Je t'ai pas trop... Non, pas du tout, ça va. C'est vrai que c'est tellement d'infos que je me dis, ça aurait été bien d'avoir un plan, parce que c'est vrai que c'est large et en même temps, on comprend sur le moment même, mais après, là, je me dis, je comprends étape par étape, mais j'ai pas la globalité. C'est ça qui est un peu... il va nous envoyer par mail le papier. Ah, d'accord. Ok. Tout à l'heure. Il va nous envoyer. Ça va. 2 minutes. Yeah, sure. Two minutes. Oh, okay. I take 2 minutes break as well. I'm back in a minute. So.
So are we here? I am here. Yeah, the others are coming, hopefully. Yeah, I'm here as well. Oh, great. How was Friday, by the way, Christian? Friday was a little bit bumpy, because we had difficulties with translation, but that will be better the next session, because then Alex will be there and he will be able to translate. Besides, I had the very same problem with recording, and Yasser helped with that, and which is amazing. But I recorded also with the mobile phone, but Yasser taped it as well. So that was amazing. And yeah, so in general, it was quite good. A small group, slightly smaller than a year. Oh, yeah. The first week, I guess, the attendance generally is the lowest. Yeah, I don't know. Alex and Chris had an important appointment, so yeah, we will see how that goes. Sure. Yeah. Good. Yeah, we covered aspects or articles of faith, so that was interesting for a lot of people, I guess. And I discussed that with some other people I know here in Berlin, but who do not attend in the course. But they asked me, "Oh, well, what did you talk about, and what was it about?" And then I told them, and they said, "Oh, okay. I only know the 5 pillars." So it's an interesting thing, and I also had a small feedback, or like feedback for it to each other, with a former imam in Vienna. Good. Welcome back. Yeah, thank you guys and girls. Okay. Sorry. So now we are ready. Today I was planning to talk a little bit about short history of Quran. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un court l'histoire du Coran. We will talk a little bit Quran, what it is, when it was revealed, and what Quranic sciences there are. Voilà, il va nous expliquer quand il a été révélé, comment, voilà, et par quelle science il a été révélé. Voilà. So when we say Quran, we mean the book that it was revealed to Muhammad alayhi salam during 23 years. Le Coran, c'est le livre qui a été révélé à Muhammad pendant 23 ans. 23 years, yes? Yeah, 23 years. 23 ans. The word Quran is, the meaning of the word is, comes from the root letters, qara'a, which the meaning is to read, to recite, and Quran on its own means very much recited. Ok, alors le mot Coran en étymologie, Qur'an, veut dire, can you repeat, reading? Reading or reciting. Voilà, donc c'est lire ou réciter. Voilà ce que ça veut dire l'étymologie propre du mot. Yeah, because Quran is many times read and repeatedly read by Muslims and by many, that's why this name was given. But also Allah also used this name in Quran as well. Voilà, Dieu utilise aussi ces mots-là dans le Coran lui-même, donc lire et réciter. D'accord? Voilà. So, Quran was first revealed the first time when it was revealed traditionally. Just before that, I just realized I forgot something.
Voilà, il a oublié de nous dire quelque chose avant de commencer ça, que la révélation du Coran. I am so sorry for that. I am really sorry. I need to Il est mention désolé. stuff. Il est désolé pour ça, il va revenir dessus maintenant. Yeah, the first thing is our sources. What are we gonna use? So the sources of this module will be mostly depending on you, but I will definitely help if you need any help. That's on me. But I will give you some bibliography and reading parts, and I will share a file through Google Drive that you can access. Ouais, ok. Alors il dit que le truc important qu'il voulait nous dire, c'est que ce cours va dépendre de nous, c'est de nous qu'il va venir, mais quand même, lui, il peut intervenir en nous donnant des références bibliographiques, Internet, sur le web, sur Google, et puis des articles, etc., pour qu'on aille chercher des informations dedans. So the main source will be Quran itself. La première source du cours, c'est le Coran lui-même. Voilà. And also the traditions from Muhammad alayhi salam, the holy people. Repeat, please. Sorry, my mind is Hadith. Hadith. You know hadith? Hadith. Yes, hadith. Yeah, traditions. Oh, ok. Ok, la deuxième source, c'est bien sûr les hadiths du Coran, les traditions du prophète. And the third one, that will be a little bit challenging, but the mostly traditional scholars, because unfortunately modern progressive scholars did not do enough research about Quranic sciences yet. Okay, so what is that? Scholars. Alim. Alim, yeah. Is it a book or something? I don't know it. No. The authors the writers of the books. Okay. So I understand. La troisième source, ce sont les auteurs de ces hadiths, etc., de ces explications, donc de ces traditions, donc les auteurs, parce que les traditions sont différentes d'un auteur à l'autre. So these writers mostly will be traditionalists, because, as I said, there aren't enough progressive Muslims dealing with the Quranic sciences. Ok, donc certains d'entre eux sont très traditionnels. Voilà, c'est tout. Yeah, and but there are few Quranists. Don't forget this term. Even note it down if you can. Quranists. So some scholars who believe only Quran and do not accept anything else, they are generally moderately progressive. So we can use them as well. Ok, donc il disait, donc il y a les traditionalistes et il y a les progressistes. Les progressistes, c'est qu'ils utilisent uniquement comme source de référence le Coran et ils rejettent toute explication à côté, c'est-à-dire les hadiths, etc. Voilà. Including hadith? No. These scholars do not accept hadith. They only accept Quran. They not accept. Okay, that's all. That's okay. Yeah. That's what I said. Okay. And and the course will be differently taught. So I will use a little bit different styles during the course. Every week can be different than the other, or even during one session, I can either just talk and continuously, or just share stuff. I can do these kind of things. The reason is, I believe everyone has different understanding, a different type of learning. Ouais. Alors pendant le cours, il va utiliser différents styles parfois. Il va passer d'un style à l'autre, tout simplement parce que chacun d'entre nous, on a une compréhension du Coran qui est différente. Voilà. So for that, if you have different type of learning or any learning, what is it called? Dysfunctions or disabilities, please let me know. If you want to say now, you can say now, or if you want to say privately, just keep it and send me a message, and inshallah from next week on I will continue. I will try to include that part as well. Voilà, donc si jamais il dit quelque chose et il parle d'un sujet et qu'on a un style qui est différent,
faut pas hésiter à lui dire, à lui faire savoir, ou alors de lui faire savoir à côté, à part, en privé. Okay, as the course is quite traditionalist, and I will try to keep my main teaching style as traditionalist, as I will talk and you will listen and you will either take notes or in the next week you will present, inshallah. This is gonna be the main type. Ok, donc en fait, il va nous faire un premier cours, donc on va prendre des notes. Lui, il va parler, nous, on va écouter, on prend des notes, et ensuite, on va présenter ce truc à la prochaine session, le prochain cours. Okay, back to the Quran. So, as we said, Quran was revealed first time when prophet, these are generally, when I am using this knowledge, like the historical or scientific stuff, mostly I am trying to not include my views. Ok, donc en fait, quand il va nous donner son explication et il va nous dire les choses, il va pas du tout essayer, il va pas du tout tenter de nous mettre son point de vue dans ce qu'il nous dit. I will mostly try to bring classical, traditional, the like completely basic understanding of it, and then we can challenge if it is needed or if it is necessary. Voilà, il va juste nous amener les informations d'une façon claire, traditionnelle et très simple. Et nous, si on veut challenger, c'est-à-dire parler d'un sujet, confronter sur le sujet en question qu'on disait tout à l'heure, et ben, faut pas hésiter à le faire. On est là pour ça. Okay, so Quran was revealed to Prophet Muhammad on the Jabal Nur and the cave of Hira. Voilà, le Coran a été révélé au prophète Mohammed sur la montagne de Nour et sur what the last you said? Jabal Nour and Hira. Et, Yes. Et voilà, et sur le Hira. Voilà, et dans la cave de Hira. Voilà. So it's very close to Mecca, around, like, as far as I know, 3 miles. Around the distance between Mecca, main Mecca and Hira. It's just a mountain. Prophet Muhammad generally would go there and meditate. Ok, c'est juste à côté de la Mecque, c'est pas loin, c'est à 3 miles en fait. Et en fait, ces 3 miles, il y a une montagne, juste à côté, ça représente une montagne où le prophète allait dans cette montagne pour méditer. So one of his meditation, he received the angel Gabriel, Jabrail. Voilà, une de ses méditations, il a reçu la visite de l'ange Gabriel. And he gave him the good news of his prophecy, and if the first verses are revealed that day. Voilà, et il a reçu la première prophétie, et le premier verset a été révélé ce jour-là. The traditionally accepted that Muhammad was, alayhi salam, 40 years old, and the first surah, first revealed part of Quran was the first 5 verses of Surah Al-Alaq. Voilà, la première révélation au prophète Mohammed a été faite quand il avait 14 ans. 14 years old, you said. 40, pardon, 40 ans, c'est différent, attention, hein. 40 ans, et le premier verset vient de la sourate qui s'appelle Al-Alaq. Sourate Al-Alaq, c'est le premier verset de cette sourate. And it starts strangely with read or recite. Cette première révélation, ce premier verset commence étrangement par le mot lis. So here I am adding something. What we do not do as Muslims mostly is reading. Voilà. The first revealed verse is read, literally. Iqra. It is literally, the first verse is read, and what is the worst thing in our society is reading. Voilà, donc le premier verset qui a été révélé, c'est lis, et c'est la première controverse, c'est le premier défi de notre société, c'est de lire, c'est ce que l'être humain, par la connaissance, voilà, la lecture.
So the way it was, the way Quran was revealed, we will go in detail next week how the revelation happens, but mainly it is called wahi, inspiration or revelation. Voilà, on va revenir sur la voie sur la façon que le Coran a été révélé la prochaine fois. Sorry, I have a pew. Can you repeat the word is wahi. The word is wahi. Yeah, okay. Like in Arabic, it is called wahi, with the revelation from Allah to Prophet. Okay, but what does it mean, wahi? It means inspiration or revelation. Ah, d'accord, inspiration. Donc voilà, donc le mot wahi veut dire inspiration et révélation. Voilà. And the last verse of Quran is supposedly a verse from Surah Al-Ma'idah. Voilà, et le dernier verset du Coran qui a été révélé, c'est vient de la Sourate Al-Ma'idah, la table servie. Yeah, and it is believed to be the third verse. Third verse. Yeah. What do you say? This verse? The last verse is from Surah Al-Ma'idah. And what do you say about it? Ah, ok. Donc c'est la troisième sourate. Yeah, and it says, "I completed my benevolence on you today." That's the main thing. I complete my benevolence. Yeah, my rahmah. Ah, je complète ma miséricorde aujourd'hui. Today, hein? Yeah, when he says today, it is the last day of the last revolution. Ok, quand il dit aujourd'hui, c'est le dernier jour de la révolution. So this is the last verse. Voilà, c'est le dernier. Generally, and Quran is in general revealed in, as I said, 23 years, but actually it is less than 23 years. It is 22 years, 5 months, and 14 days, but that's not important. Let's say 23 years. Voilà, il y a un petit détail, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment 23 ans, mais c'est 22 ans, 5 mois et quelques jours. Donc, pour simplifier, il a dit que c'était révélé en 23 ans. Voilà, durant 23 ans, la révélation du Coran. Mm-hmm. So main thing in Quran, main themes of Quran we generally divide into 3. Voilà, la plupart des choses dans le Coran sont divisées en 3, en 3. Yeah. Voilà. One is belief, faith. La première chose, c'est croire, la foi. And the second one is prayers and responsibilities and duties. Voilà, la deuxième chose, c'est tout ce qui est responsabilité. Duties, what does it mean? Duties. Responsibilities. Responsibilities, donc les responsabilités. Mm-hmm. And the third part is akhlaq, which means ethics. Et la troisième chose, c'est l'éthique. So when we say Quran, in general, Quran is 3: Iman, belief, ibadah, practices, akhlaq, ethics. Voilà, donc le Coran, c'est 3 choses. C'est l'iman, la foi, les responsabilités et l'éthique. So as I said, this is the first session, that's why I'm giving very basic, detailed knowledge about Quran. Are we all okay so far? Yeah. Sounds good. Yes. Ça va, Rachida? Oui. Ouais, donc en fait, voilà, il donne des détails plutôt basiques du Coran pour commencer. Voilà. D'accord. So as you understand from the way I expressed the first verse and the last verse, so the first revelation and the last revelation, it is clear that Quran was not revealed big pieces, big chunks. It was generally revealed verse by verse. Voilà, donc il dit que c'est pas le Coran, comme la première chose importante, c'est que le Coran n'a pas été révélé en un bloc, comme ça en une seule fois. Il a été révélé verset par verset durant ces 23 ans. Or
some big verses, like 5 verse, 10 verse together. Voilà. Ou alors, quelquefois, 5 versets, ou 5 or 10, you said? Yeah, 5, Yeah. 10 verses together, maybe more or a little bit less. Voilà. Donc, en fait, et des fois, quelquefois, c'est 5 versets ou 10 versets ensemble, comme ça. Parfois plus, parfois moins. So here I am opening a bracket, and now I am gonna a little bit give my understanding. I am not sure about this part. I am not sure that Quran was revealed piece by piece. Although we believe that Quran was revealed in 23 years long, but there are some scholars who believe when Quran was being revealed, small surahs, surah means chapter, small chapters were revealed all together. Ok, donc lui, son avis à lui, son opinion, c'est que le Coran n'a pas été révélé verset par verset, et en fait, parce qu'en fait, il y a des sourates, elles sont très très courtes, très petites sourates qui ont été révélées en un bloc. So this can be, I mean, you can think differently and you can read in details. You will find many different understanding about this as well, which we will cover next week, inshallah, again. Voilà, donc si vous avez des opinions différentes et des choses par rapport à ça, vous pouvez noter toutes ces choses et puis nous les ramener la prochaine fois. So, because Quran was revealed differently, like for example, when we say the first surah is Alaq, but Alaq is not the first surah in the Quran. When you open Quran, you will not see Alaq. Voilà. Quand il dit que le premier verset, c'est Surat al-Alaq qui a été transmis à Mohammed, quand on ouvre le Coran, Alaq n'est pas du tout en premier. Yeah, and also the last surah is the same. When the last verse they say Ma'idah, Ma'idah is the 5th in Quran, the 5th chapter in Quran. Voilà, et pour Maïda, pour la dernière verset, le dernier sourate, c'est pareil. Maïda n'est pas la dernière sourate, c'est la 5e sourate du Coran. So what is this problem? How do we understand this? So what happened is, although Quran was revealed in different times differently, when it was collected all together, they collected in this way. I mean, there are different types of collections, compilations as well, which we will talk in details. But for now, just to know that Quran starts with Fatiha and ends with Nas, but this is not real revelation style. Ok, et donc ça pose bien sûr une grande question, c'est pourquoi toutes ces sourates ne sont pas dans l'ordre où elles ont été révélées. On trouve par exemple le Fatiha et Surat al-Nas à deux opposés, etc., etc. Donc c'est la grande question, et est-ce qu'ils n'ont pas été... Voilà, la question c'est là, il pose une question. So the language of Quran, as you know, is Arabic. Le langage du Coran, comme vous le savez, c'est l'arabe. Called classical Arabic as well, and it has few words from other languages as well. Voilà, c'est le classique, ça vient donc la plupart du temps le Coran c'est en arabe classique avec quelques mots qui viennent d'un autre langage, quelques mots seulement. So what we have today as Quran is around 6,232 or 6,268 verses. Or many believe the different numbers, by the way. Ok, donc aujourd'hui on a. I don't want to translate something wrong. No. Can you just repeat say that? More than 6,000. Okay, Quran there are 6,000 verses. Ok. Donc elle dit que le Coran a 6,000 versets. Voilà. So discussion goes on, and Quran has 114 chapters, surah. Voilà, le Coran a 140 sourates. And Quran, in modern day Quran, is in general 540 pages. 540.
Et le Coran a bien sûr 540 pages. But this page is not the page what you think, like one page as a page. It is called paragraphs, like topic pages. In Voilà. Arabic, it is different. Voilà, en arabe c'est différent, c'est pas les pages comme nous, les pages d'un livre ou d'un cahier, c'est des pages qui correspondent à des chapitres spéciaux du Coran. And also Quran is in general divided into 30 big paras. In English, what we say parts, let's say parts. Ok, c'est les hizb, c'est ça, hein? Yeah, no, juz. Juz. Ok. Do you say 50? 50? 30. 30, ok. Donc dans le Coran, il dit qu'il y a 30 chapitres. 30. Maybe I should write the numbers down. It will be better. Yeah, it is called juz. Juz. Yeah. Is it mean chapters? It means juz means part. Surah means chapter. Ah, ok. En fait, c'est pas vraiment des chapitres, puisque les chapitres, c'est les sourates. Et ce qui veut dire, c'est c'est 30 parties. 30 parties. Le Coran est divisé en 30 parties. Voilà, tout simplement. So, now I want to ask you a question. As I said, there are more than 6,000 verses in Quran. And we said that mostly when we divide the Quran, what Quran talks about, we divide it into 3. Belief, practices like ibadah, practices, and the akhlaq, the ethics. So what do you think the amount of verse in Quran talks about practices, ibadah? Ibadah. Donc voilà, donc il a une question à nous poser, c'est le Coran, comme vous le savez, comme il l'a dit tout à l'heure, il y a là plus de 1000 versets et que le Coran est divisé en 3 systèmes, la foi, la responsabilité et l'éthique, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est Can you help me for the question, please? The responsibility is the second and ethic is the third. Yeah. La responsabilité, les responsabilités, c'est la deuxième source et le troisième, c'est l'éthique. And the question is? The question is, how many verses talks about practices? Ok. Et la question, c'est combien de versets concernent la responsabilité? You can write it down without Googling it. Now? No, just it is like rhetorical question. Okay. Mostly, one would think that it would be around like 2,000 as 1/3 of it. No, in fact, it is only the highest number given is 800, but almost only one scholar accepts that. Mainly, actually, 500 or around verse talks about rituals. Okay. I'm lost. I'm sorry. No, don't be. It's a long. What you are doing is actually should be rewarded. I just need concentration more. So okay. Can you repeat? Sorry. Yeah. Only 500 verses talk about rituals, responsibilities. Ok. On a seulement 500 versets qui parlent. Donc la réponse, hein, c'est ça, c'est qu'il y en a seulement 500 versets qui nous parlent de cette deuxième partie qui est les responsabilités. The rest generally talks about akhlaq and belief system. Voilà. Et tout le reste, ensemble, ça parle des deux autres, c'est-à-dire la foi et l'éthique. So, this being said, when was Quran compiled? So when Quran was revealed to Prophet Muhammad alayhi salam, in the beginning, very beginning, as traditionalists believe, Prophet cannot read and write.
in the very beginning, he was using other people to write. Ok, donc la croyance, c'est que en fait, le prophète, le Coran, quand il était révélé au prophète, le prophète était illettré, il ne savait ni lire Yes, ni yes, écrire. yes. Il ne savait ni lire ni écrire, et donc, is it a question or not? No, 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 it's not a question. You Ok, are ok, not sorry, I'm tired. sorry. Yes, I'm tired. Il a utilisé d'autres personnes pour l'aider à réunir ces versets. Just a second, sorry, I am drinking water. So Muhammad alayhi salam would ask people to write it down, and he would keep, but not very beginning. In the first times, he wouldn't write even. He wouldn't know what to write because he wouldn't understand. Ok, donc en fait, comme il comprenait pas, il pouvait pas ni lire ni écrire. Donc il a utilisé les autres pour transmettre ce qu'il avait reçu comme révélation, comme verset. Voilà. So generally, Quran was written on bones, like animal bones, or skin. Ok. Les premiers temps, Mohammed a écrit le Coran, donc manuscrit, sur la peau des animaux, hein, et bones, what is bones? Yeah, bone. Bone. Ah, what is it? The hard stuff in your body. Hein? The Like- hard stuff in your body. The heart in your body. No, part Voilà. like skeleton. Ah, ok. En fait, il a écrit sur des morceaux d'os, quoi. Voilà. Mhm. So mostly camel bones because they are large. Voilà. Sur les os des animaux parce que c'est large. Yeah. So this was all together until Prophet died. Generally accepted that he didn't completely collected Quran in all one book. He did not. Ok, en fait, il n'a pas du tout réuni le Coran en entier sur un seul livre. Il a écrit plusieurs parcelles un peu partout comme ça, quoi. Voilà. The first person who collected Quran is to be believed Abu Bakr or Ali. Les deux premiers qui ont collecté le Coran sont les deux compagnons du prophète, Abu Bakr et Ali. So Ali collected it on his own. He did not ask help from anyone because he was generally studying Quran very strictly and what's it called? I'm looking the word. Sorry, my English. Hardworkingly, let's say. Ali, Hazreti Ali. Did you got it? Yes. I just wait. I was waiting for you. Ali, il dit que Ali n'a pas eu besoin d'aide des autres pour écrire le Coran, parce qu'il a déjà une pratique de la langue, etc. Lui, il était bon, quoi. Voilà. So and Abu Bakr, this was after Prophet passed away. Abu Bakr became Khalifa, and people start discussing about Quran, what is in Quran, what is not in Quran, and no one knew what Quran is in a way because it was not collected. It was just everywhere. So Okay. Abu Bakr asked Zayd bin Haris to write it down. Ok, donc en fait, Abu Bakr, après la mort du prophète, il a parlé aux gens et puis ça discutait beaucoup sur comment le Coran, il était un petit peu partout comme ça, réparti. Et en fait, repeat the name of the... Yeah, it was Zayd bin Thabit. Who is it? Who is this? He is a Sahaba. Ah, ok. Another Sahaba. Ok. Un autre compagnon, il a dit son prénom, je ne vais pas le répéter, pour réunir les choses, les informations. Yeah, Zayd collected Quran,
And this is your homework. Now I am giving it to you. I want all of you to read about, for this week, it will not be the application as I said, I told you before. I want all of you to read about compilation of Quran, how it was compiled and what problems it bears. Ok, donc là, il nous donne des devoirs à faire qu'on doit écrire. This is our homework for next session? Yeah, next session. Yeah, ok. Donc il nous donne des devoirs, hein, Rachida? Oui. Donc en fait, c'est comment le Coran a été compilé, et il faut qu'on apprenne, qu'on donne des informations là-dessus. D'accord? Comment il a été réuni et révélé. Ensuite, transmis aux autres. D'accord? For this, I want you to at least check a few hadith traditions and a few articles. If you can find, please read few articles about the compilation of Quran. Voilà, donc pour cela, il nous demande de regarder dans des hadiths, donc les traditions du prophète, et de trouver certains articles parlant de la compilation du Coran. Okay. Everyone heard this? Okay. Yes. Yep, that sounds good. Can I ask a question about that? Sure, Do you sure. want us to present that, or do we submit like a Word document or something? No. This is. I mean, Word document would be nice, but it is not necessary. This is next week. Sorry, Moise, I just realized we didn't. We talked about this in the weekend when we were in France. So what we are doing is every week, not this week, but from now on, every week, the first part of the 2 hours, like 1 hour, you will talk about your homeworks. And the second hour, I will give the new session. So next. Donc, je traduis. Ouais, il dit que en fait, pour chaque session, dans les 2 heures, la première heure, c'est qu'on va d'abord donner nos réponses de nos recherches, et qu'ensuite, la deuxième heure, c'est lui qui va nous donner un nouveau cours sur le nouveau sujet. So next week, I want you to read, research, do research, and if you want, you can write as well, and I can review it for you. Or you can, if you need any sources, if you cannot find, first few days, if you cannot find, just email me. You know my email, I guess, or on Skype you can write, or on Facebook, which is easier, write me, and I will send you some sources if you need. For French, maybe Rashida and Majid, you can ask Ludovic about this as well. He can give you some sources. So Yes. we need to present at least between 5 and 10 minutes. Per person. Yeah, per person. Everyone will present between 5 and 10 minutes what they discovered, what problems they realized, what was the main problem. If you want, actually, we can do it like that. Everyone can choose one part of the history of Quran. You can choose the compilation, or you can choose what we are gonna say now. I will say more stuff, one of those, or you can choose how the Wahi revolution happened. You can choose one of any of these and present us 5 in 10 minutes, okay? Ok. En fait, il dit que tout simplement, on va devoir présenter ce qu'on a trouvé pendant 5 à 10 minutes chacun lors de notre prochaine session. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Ouais, que si on a des problèmes pour trouver des informations concernant tout ça, on peut demander à lui. Enfin, il dit à eux en Angleterre, mais en anglais. Et nous, on demande à Ludovic, en fait, si jamais on a du mal à chercher à trouver des hadiths et des références. Voilà. Okay. So where were we? Yeah, the compilation. So Zayd bin Thabit compiled Quran in one book, and then this book was kept by the Khalifa, and then the second Khalifa, and then the third Khalifa, Uthman. Uthman made 6 other copies and sent it to everywhere.
Ok. Okay. Il y a trois compagnons, Abu Bakr, Ali et Othman, c'est ça? Repeat, please. I was not listening. Okay, it's okay. That's normal. So, what happened? During Abu Bakr's Khilafah, Zayd collected this Quran in one book. Ok, donc Abu Bakr, il a réuni le Coran en un seul book, en un seul livre. Yeah, this book after Abu Bakr went passed to Umar. Après Abu Bakr, ce livre a été transmis à Omar, deuxième khalifa. Yeah, the second Khalifa. And then the third Khalifa, Osman, also had the book. Voilà. Othman, le troisième calife, a aussi reçu le livre. But there were other books. People like the other Sahabas, the other companions had their own collections, their own compilations. Seulement, il y a d'autres compagnons, parce qu'il n'y avait pas que ces trois compagnons. Les autres, ils avaient d'autres versions de compilation. For example, Ibn Abdullah bin Mas'ud. Don't forget this name. He is a very important Sahaba. Abdullah bin Mas'ud, he had his own Quran. Alors, il y a un autre compagnon qui s'appelle Ibn Abdullah bin Mas'ud qui avait aussi son propre Coran. There were other people who had their own Quran, as we said. Ali had his own Quran as well, and some believe these were different from each other. Et que Ali, you said, hein? Ouais. Yeah, Ali, Ubay bin Ka'ab. I am saying the names if you want. Ali, Ubay bin Ka'ab. They had their own Quran as well. Voilà, ils avaient aussi d'autres Corans, donc il y avait Ali et puis d'autres qu'il a cités, je sais plus, mais ils avaient d'autres Corans. Different, you said? Yeah, some scholars say they were in somehow different. Voilà, certains disaient que ces Corans étaient dans certains points seulement, certains points différents. So this is, for example, another topic. If you would like to search during Osman time, how many different Qurans exist. This is a good topic as well if you want to talk about. Ok, il y a un autre sujet sur lequel vous pouvez aller rechercher, c'est combien de versions du Coran avait Othman. So, what is believed that what we have in our hands as Quran comes from that time. Ok, maintenant la question c'est de savoir quel Coran que l'on a nous, about us, you said, yeah? Quel Coran nous on a entre les mains? De quel Coran on parle dans tout ça? So what happens? Uthman collects other Qurans, all of them, and burns them. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Othman, le calife, a pris tous les Corans et les a brûlés. And then asks other Sahabas to make 6 copies and send those 6 copies 6 main cities of Muslim world. Et en fait, ils ont pris le Coran principal, le Coran principal, ils l'ont divisé en 6 copies et ils l'ont envoyé à travers le monde dans 6 régions du monde. So this is also another topic if you would like. What happened those copies? Voilà. L'autre question qu'on se pose, notre sujet, c'est can you repeat? Sorry. What happened those copies sent to those cities? Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé à ces copies qui sont parties dans les autres villes et des autres régions du monde? So, when you open your Quran at home, if you can read Arabic, generally inside the first or second page, it is written Khattul Uthmani, which means writing of Othman. Dans la première page du Coran, on peut remarquer qu'il y a marqué I will check. Can you repeat, please? Yeah. Generally, Quran is called Khattu Othmani, writing of Othman.
Ok. Le Coran, en fait, il est décrit comme l'écrit de Othman. C'est qu'en fait, quand il est passé par, voilà, c'est ça qu'il veut dire. C'est que quand il est passé par Othman, on peut le voir dans la première page du Coran. Voilà. So when it means this Quran is from Osman's time, what he completed, collected is this Quran. Voilà, c'est en fait, ça veut dire que ce Coran vient de la série de Othman, quand Othman, lui, a réuni la compilation du Coran. So, C'est ça, c'est une preuve dans la première page du livre. Voilà. So this is the basic history, very basic history of Quran. Voilà, ça, c'est l'histoire basique du Coran. So Quran, verses of Quran can be divided in many different styles. One of them is where it was revealed. Voilà, le Coran a été révélé selon plusieurs styles différents et le premier d'entre eux c'est when or how? What do you say? Where? Where. C'est bien sûr la première style, c'est où est-ce qu'il a été révélé. What do I mean by this is some of Prophet lived in Mecca and Medina. Voilà, le prophète vivait à la Mecque et à Médine. And that's why some of verses are called Mekki, which means related to Mecca, and the others are called Medani, which means related to Medina. C'est pour ça que certains versets, on dit que certains versets sont de la Mecque, parce qu'ils viennent de la Mecque, et d'autres des versets sont médinois, et ils viennent de Médine. Voilà. So these are two cities, you got that part, right? Mecca is a city in modern day Saudi Arabia, and Medina is at the north of Mecca, 600 miles north of Mecca, around another city. It's also in Saudi Arabia, modern day. Voilà, il y a deux villes en Arabie Saoudite importantes. Il y a la Mecque et how many miles? Like around, that's not important, around 600 miles. 600 miles, donc 600 kilomètres au-dessus, on a Médine. Voilà, tout simplement. So these two cities, first prophet lived in Mecca around 13 years. 13. 13 years. I lose my... Sorry, repeat. Sorry. Prophet lived in Mecca 13 years. Voilà, le prophète a vécu à la Mecque pendant 13 ans. And in Medina, 10 years. Et à Médine, 10 ans. This is like approximately, not directly, but approximately. So voilà, c'est juste approximatif, c'est pas... Yeah, so that's why, what happened in between? Hijra, the migration. Ouais. Alors maintenant, à propos de ça, le hijra, c'est la migration du prophète connu. So every verse revealed before migration is called Mekki, and after migration, it's called Medani. Ok, les versets qui sont apparus avant le hijra, donc avant la migration, sont appelés before it's Mekki. Yeah, before is Mekki. Ouais. Avant sont appelés versets Mekki et ceux qui sont arrivés après la migration sont appelés Madani. So that's why although we say Mekki and Medani, it is the name of place, we mean before Hijra, before migration or after migration. Don't forget that. Voilà, donc il ne faut surtout pas oublier que quand on nomme un verset Madani ou Mekki, ça veut dire avant la migration ou après la migration. So now a question, for example, at the year 8, when Prophet migrated to Medina, in the year 8, he conquered Mecca back, and when he was in Mecca, he received verses. So these verses are Mekki or Medani? When we ask this question, because the verses are revealed after Hijrah, they are Medani, although they are revealed in Mecca. So did you understand that part? Majid? I'm sorry because I just tired. I have to listen to translate.
I just want, just because of that, can you just repeat the sentence? Yeah, because yeah, I just don't need worry at a all. Don't small worry at all. concentration for our friend Rashida. Don't worry at all. It's okay. I mean, I thank I'm lost God. completely. It is so tiring. I definitely know that. I wish we had few more French so they could go. So what happens when the verse is revealed in Mecca after the Hijrah or after the migration? Still, the verse is called Madani. Ok, qu'est-ce qu'en fait, ouais, il demande qu'est-ce qui s'est passé pour que les versets qui sont, il y a certains versets en fait qui sont appelés Mekki et qui ont été révélés après la migration, alors que tout à l'heure il a dit le contraire. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit différent? So why do we make this difference? What is importance before or after revelation? Why do we make this difference? The main reason is style of the verse differs from each other. Ok. La raison pour laquelle c'est différent, c'est que le style des versets pour chacun est différent. On a plusieurs styles différents. Mecca surahs are using a very classical Arabic. Les versets de Mekwa, les versets Mekki, sont de nature classique. Very high classic, let's say, like linguistically poetic. Voilà, très classiques, ils sont très poétiques. Madani verses are generally very layman language, like common people language, but again, classical Arabic, common people. Ok, et les versets de Madani sont des versets beaucoup plus communs à tout le monde, limite dialectal, quoi. But this is not enough reason to separate. So why else? There is another thing. Mecca surahs or Mecca verses are generally more diaspora verses. Do you know what I mean? Diaspora verses. Ok, les versets. Une autre raison, c'est qu'en fait, les versets Mekki sont plutôt diaspora. 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 Diaspora, it's hard, you know. It's. No, not the hard. It means like not living in their own land. Like you as a Muslim living in France, you are in diaspora. I am in diaspora. You know what? Did you understand? Okay, but I don't know how to translate this word. We have it in French. We have it in French. So Rashida is in diaspora, for example. Yeah. Okay. She's a Muslim from in another country. That's what I say. Living somewhere that she cannot rule. Voilà. Une autre raison, en fait, il dit que c'est parce que les versets Mekki peuvent être adaptés aux gens qui sont musulmans de l'extérieur. Voilà. Alors que les Madani sont plus ici de la région. Sorry, what happened? Someone was saying. Yeah, the word is actually diaspora. La diaspora. Okay, La diaspora. Yeah, thank you. So what I mean by this words is actually like when Muslims are in diaspora, or actually any ethnicity, when they are in diaspora, they are softer. They are softer, and when they talk more tolerant and more about please let us live. The Mecca surahs give that meaning. Please let us live. But Madanis, sorry. Ouais. En fait, il dit que donc la différence entre ces deux sourates, donc Mekki ou Madani, Mekki pour les gens qui sont par exemple de l'extérieur, etc., comme toi et moi, Rachida, c'est pour plus de tolérance, ça nous laisse vivre. Tu vois, c'est voilà, ça va plus dans le sens de la liberté, etc., quoi. Alors que ceux de les versets Madani. What did you say about Madani's verse? I didn't say yet. Okay. Sorry. Sorry, mate. I thank you very much. Really. I know what you are going to say.
So Medani surahs in general are more, how do we say, put it, like leading, from a leading point of view, because Muhammad and Sahabas became leaders of the land, so they became the owner of the land. So the verses change in that sense as well. Ok, donc les versets Madani sont plutôt, adressés voilà, aux leaders de la région. Voilà, c'est plutôt pour un truc de... Voilà, il y a moins, voilà, en fait, c'est moins occidental, quoi. C'est plus engagé dans la région, quoi. Voilà. So this is also another topic if you want to write or discuss what are the differences between Mekki and Medani versus the general topic, what is in muhtawa, oh god, I forgot the word, the linguistic wise or the content wise. Voilà, donc c'est aussi un autre sujet sur lequel on peut discuter, vous pouvez rechercher, c'est la différence entre les versets Mekki et Medani. Voilà. Okay, so mainly 18 chapters believed to be revealed in Medina and the rest are in Mecca. Voilà, la plupart des versets ont été révélés à la Mecque et les autres à Médine. When I say the rest are in Mecca, the 65 of this rest is completely in Mecca. The others are mostly in Mecca. A little bit is in Medina. 65. Voilà, 65. Donc c'est 64 versets dont il parle. La plupart sont de Mecque, de la Mecque et un petit peu de Médine. Et le reste de Mecque et de Médine. So I am writing. Do you receive as well, guys? Yes. And lady. Alors, wait. What I write? Do you see what I write? Yeah. Yeah. Okay. Good. So you can, if something happens, you can use them. So I think it is 50. Yeah, I think we can finish it here. Yeah, let's finish it here and continue from because Majid is very tired. And we do not. Rachida, ça va? Tu suis, hein, Rachida? Ça va. You have to ask Rachida if she understands what I mean. Ça commence à chauffer, hein. Ça commence à chauffer. What does she say? She said she begins to be tired too. Okay then. Calvitie, hein. She said it begins to burn in her head. Yeah, okay, too much information in one go, right? So please, inshallah, I hope, I mean, we helped each other, inshallah. Please search in a little bit in details what we said, and next session, present at least, as I said, between 5 to 10 minutes. Voilà, donc il dit, voilà, essayez de faire le maximum de recherche et pour réunir le plus d'informations possible pour la prochaine session, et puis répondre à cette question pour faire la présentation de 5 à 10 minutes. Voilà. Okay. Is there any questions? Yeah, I have a small announcement, very small, just organizational stuff. So you can wrap it up, and I can put that in the end because of about when is the next session and when is the first general things. Okay. So I would like you to think what we talked today. I know it is too much knowledge, but it needs a little bit more reading as well. Please try to do as much as you can, but not. We will go in details in every topic as well. Don't worry. If you have questions, just email me or write me on Facebook or WhatsApp, however you wanna communicate. Or if you have any suggestions, that is important, please. If you have any suggestions about the lessons and how do we continue, or if you want any ideas you get, please email me or inform me. Okay? Super.
Voilà, ok. Ouais, il nous demande juste de le tenir informé si jamais on a des questions par mail, à lui envoyer des messages, quoi. Voilà. Okay, Christian, we are with you. Yeah, well, I just wanted to say, first of all, thank you. And the other information, the only information I have actually, is next session. Next session will be September 25th. And the first general speak, from external speaker, will be inshallah Annie Sonnefeld, which will be in November. So it's quite more than one month to go. So first of all, we will continue with sessions every second week until 2nd of November. Yeah, perfect. So if there is no questions, we can say ma'as salama and we can leave each other. Yep, thank you, Musab. Salam alaikum. Thank you. Musab. Thanks a lot. Salam. Merci Majid pour